Hello, how are you all doing today? நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? என் பேர் Jalal. It's episode number 12 in the new series, 2024 series. And as far as grammar lessons are concerned, it is the second lesson number 2. So we are going to talk about the tenses in this lesson. I want to tell all of you, especially those who are seeing my video for the first time, and those of you who have started seeing my video recently, that tenses are the most important topic in English grammar. Without understanding tenses, we cannot proceed further. So actually, tenses means time. Time means present time, past time and future time. இப்போ நடக்கிற காலம், நிகழ்காலம், கடந்த காலம், இல்லாட்ட வருங்காலம். இதை பற்றி பேசுகிறது தான் tenses. Tenses are carried by verbs. Verbs take the tenses. As you know, verb is the most important word in a sentence. Without a verb, there can be no sentence at all. Likewise, without tenses, there can be no sentence at all. So if you want to make a meaningful conversation, you have to use the tenses. அது காலத்தை போட்டு தான் பேசணும், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். So it's that important. So in today's lesson, we are going to talk about the tenses. Let's get started. In English language, there are 12 tenses. Look at the table. Present tenses, past tenses and future tenses. In each, there are 4 tenses. In the present, 4, past 4, future 4. So 4 into 3, 12 tenses are there, and we will deal with each of them right now. First tense is present simple. You can also say simple present. Both are one and the same. The present simple tense describes habits, general truth and repeated actions. Present simple tense எதை சொல்லுதுன்னா habits, ஒரு பழக்க வழக்கங்களை சொல்லுது. General truth, universal truth, அதாவது பொதுவான உண்மைகளை பற்றி சொல்லுது. And repeated actions, அடிக்கடி மீண்டும் மீண்டும் நடக்கக்கூடிய செயல்களை பற்றி பேசுகிறது. இதை பற்றி பேசுகிறது தான் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் ஆர் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ we will see 2 example sentences. You will understand it better. First one is, she walks to the school every day. So somebody is asking you, how does your daughter go to school? எப்படி உங்கள் டாட்டர் ஸ்கூலுக்கு போகிறா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. You reply, she walks to the school every day. She walks to the school every day. எப்போ தினந்தோறும் நடந்து தான் போகிறா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்சஸ், ஸோ திஸ் இஸ் வாக்ஸ் டு த ஸ்கூல் இது ரெகுலராக ரொட்டீனாக நடக்கக்கூடியது. ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இவை யூஸ் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ். செகண்ட் சென்டென்சஸ், வாட்டர் பாய்ல்ஸ் அட் 100 degree Celsius. தண்ணீர் 100 degree Celsiusல் கொதிக்கிறது. இது யூனிவர்சல் ட்ரூத், அதாவது ஜென்ரல் ட்ரூத், எப்போதும் உள்ள உண்மைகள். இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் வி யூஸ் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் டென்ஸ். இதில் ஃபார்மை பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பேஸ் வேர்ப். சப்ஜெக்ட்னா அந்த பேர், பேஸ் வேர்பை யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த பேஸ் வேர்பு தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருந்தால், லைக் ஹீ, ஷீ, இட் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, வி யூஸ் அலாங் வித் த பேஸ் வேர்ப் வி யூஸ் எஸ் ஆர் இஎஸ். அதை சேர்த்துக்கிறோம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு அதை சேர்த்துக்கிறோம். So look at the example, first example, she walks to the school. Walks அப்படின்ட்டு வருது, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. So another important point is, so usually when we use present tense sentences, we use these words also. Normally we use these words like always, usually, every day, often. இது போல உள்ள வேர்ட்ஸ் போட்டு we use the sentence. Look at the first sentence. She walks to the school every day. We use the word every day. So this is simple present tense. It's quite simple and it's an important tense also. Second tense is present continuous tense. Present continuous tense describes actions happening right now. Actions happening right now or around the current time. இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கும் ஒரு நிகழ்வை பற்றி பேசுகிறோம். தட் இஸ் இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்ப்போம். ஷீ இஸ் வாக்கிங் டு ஸ்கூல் ரைட் நவ். வேர் இஸ் யுவர் டாட்டர்னு கேட்குறாரு. லுக் அட் த பீப்புள் வாக்கிங் டு த ஸ்கூல். ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தம். ஷீ இஸ் வாக்கிங் டு த ஸ்கூல் ரைட் நவ். அப்படி இப்போ தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கா, பார்க்குறீங்கள.
அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஷீ இஸ் வாக்கிங் டு த ஸ்கூல் ரைட் நவ் அப்படின்ட்டு. ஸோ யூ ஆர் ரீடிங் த புக். ஒரு புக்கை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஒருத்தர் வந்து ஃபோன் பண்ணுறாரு. வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறீங்க, ஐ ஆம் ரீடிங் எ ஃபேசினேட்டிங் புக். ஐ ஆம் ரீடிங் எ ஃபேசினேட்டிங் புக். நான் ஒரு கவர்ச்சியான புத்தகத்தை படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஐ ஆம் ரீடிங் இட் ரைட் நவ். படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். இதுதான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இதை வந்து இட் எம்ஃபசைசஸ் ஆன் ஆன்கோயிங் நேச்சர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன். ஆன்கோயிங் நேச்சர்னால் இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கும் அதை பற்றி பேசுகிறது. ஃபார்மை பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஆம் இஸ் ஆர் வருது ப்ளஸ் வேர்ப் வித் ஐஎன்ஜி. அந்த ஐஎன்ஜி போட்டால் தான் இட் மேக்ஸ் இட் கண்டினியூவஸ் ஆக்ஷனாக இருக்குது. ஸோ வி டாக் அபவுட் அ கண்டினியூவஸ் ஆக்ஷன் இன் த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ். Next tense is, one of the most important tenses is present perfect tense. இது நல்ல கவனிங்க. So it's an important tense. The present perfect tense refers to actions that occurred at an unspecified time. This is important. Occurred at an unspecified time. குறிப்பிடப்படாத நேரத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி பேசுறது. Or that have relevance to the present. இப்பையும் நடந்திருந்தாலும் இப்போ வரைக்கும் அது வந்து ரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்குது, ஒரு தொடர்புடையதாக தான் இருக்குது. குறிப்பிடப்படாத நேரத்தில் நிகழ்ந்த செயல்கள் நடந்துருச்சு, ஆனால் டயத்தை சொல்லலை, இப்போ வரைக்கும் அது உண்மையாக இருக்குது. ஸோ அல்லது நிகழ்காலத்துடன் தொடர்புடையது அப்படின்ட்டு. We will see examples, then you will understand it better. Just a minute please, let me see it. So the sentences are, example sentences are, she has gone out to play. விளையாடுவதற்கு வெளியே போயிருக்கார். ஒருத்தர் கேட்குறாரு, ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் யுவர் டாட்டர் இன் த ஹவுஸ், வேர் இஸ் ஷீ அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு. ஸோ யூ ரெஸ்பாண்ட் பை சேயிங் ஷி ஹஸ் கான் அவுட் டு பிளே. அவள் வெளியே போயிருக்கா, விளையாடுறதுக்கு வெளியே போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறேன். வெளியே போயிருக்கா, போனது வந்து பாஸ்ட், போய் இருக்கிறாள், வெளியே போய் இருக்கிறாள். இப்போ வந்து வெளியே இருக்கிறா, அது வந்து ப்ரெசண்ட்டு. போனது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ தெர் இஸ் அ கனெக்ஷன் பிட்வீன் த பாஸ்ட் அண்ட் த ப்ரெசண்ட். ஸோ வித்தவுட் ஸ்பெசிஃபைங் த டைம், எப்போ போனால் அப்படின்னு சொல்லலை, half an hour பேக்கா 1 hour பேக்கான்னு சொல்ல, ஷி ஹஸ் கான் அவுட் டு பிளே, அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். செகண்ட் சென்டென்ஸ் இஸ், ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் மை ஹோம் ஒர்க். இது வந்து பாருங்கள் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்ன செய்கிற அப்படின்ட்டு மதர் இஸ் ஆஸ்கிங் தி டாட்டர். ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் மை ஹோம் ஒர்க். இப்போ தான் ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் யூ வாண்ட் மீ டு டூ, நான் ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சிருக்கேன், வாட் யூ வாண்ட் மீ டு டூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த குழந்தை. ஸோ வி யூஸ் டு லிங்க் த பாஸ்ட் அண்ட் த ப்ரெசன்ட். பாஸ்டையும் ப்ரெசண்ட்டையும் நம்ம லிங்க் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு ஃபார்மை பாருங்கள், சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேவ் ஆர் ஹேஸ் போடணும். அந்த ஹேவ் ஹேஸ் போட்டால் தான் அது வந்து பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஆகும். Plus past participle. Past participle is the third form of the verb. And the forms of verb கூட I will conduct a separate lesson. So past participle யூஸ் பண்ணணும். இது have has வந்தாலே அதுக்கு அடுத்தது வந்து past participle தான் இருக்கும். So subject plus have has plus past participle. So this is an important tense. Please listen to this video again. Read the notes. I have given a document. The link for which is given below the video in the description box. Click it and take a document. Keep it in your folder. So this is going to be very useful in the future for reference. So next tense is present perfect continuous tense. Perfectாவும் இருக்குது, continuousாவும் இருக்குது. இப்படி உள்ள tense. So the present perfect continuous tense describes actions that started in the past, that already started in the past and are still continuing. கடந்த காலத்தில் நடந்துக்க ஆரம்பித்தா கூட இப்போ வரைக்கும் அது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆர் ஹேவ் ரீசெண்ட்லி ஸ்டாப்ட், ஆர் ரீசெண்டாக இப்போ தான் நடந்து முடிஞ்சது. எம்ஃபசைசிங் த டைம், ஒரு டயத்தை சொல்கிறது. ஸோ the present perfect continuous tense describes actions that started in the past and are still continuing or have recently stopped, emphasizing the duration. So I will give you example sentences, you will understand it better. She has been walking to the school for 30 minutes. Where is she? She has been walking. 30 நிமிஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கா.
அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. 30 நிமிஷமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறாள். ஸோ ஷீ ஸ்டார்டட் வாக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா, ஆனால் இப்பயும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கா. எவ்வளோ நேரமா? 30 நிமிஷமா. அந்த 30 நிமிஷமா அப்படிங்கிறது கூட இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த டென்ஸுக்கு, ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். திஸ் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ ஹவ் பீன் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் சின்ஸ் லாஸ்ட் இயர். போன வருஷத்துலேருந்து, இதுதான் டைம் சொல்கிறது, நான் இங்கிலீஷு கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணது? லாஸ்ட் இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்பயும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன், நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன்? போன வருஷம். ஸோ காலமும் இருக்குது, பாஸ்டையும் குறிக்கிறீங்க, இப்போ வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதுதான் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு ஃபார்ம் எப்படி வரும்னா, சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேவ் ஹேஸ். அந்த ஹேவ் ஹேஸ் வந்தால் தான் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு வரும். சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேவ் ஹேஸ் ப்ளஸ் பீன் அண்ட் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. அந்த ஐஎன்ஜி இருந்தால் தான் கண்டினியூஸ். பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஸோ திஸ் இஸ் தி பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். This tense highlights the duration of an ongoing action. Duration of an ongoing action. Ongoing action நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு நிகழ்வை பற்றி டியூரேஷனோட சொல்கிறது. அது பிறகு I will give you some quiz sentences. You have to give me what are the tenses, which is the correct tense for each of the sentences. I have been waiting for the bus for 30 minutes. I have been waiting for the bus for 30 minutes. 30 மினிட்ஸாக பஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். We have visited the USA many times. நாங்கள் யூஎஸ்ஏக்கு எத்தனையோ தடவை போயிருக்கோம். I don't drink coffee or tea. நான் காஃபியோ டீயோ சாப்பிட்றது இல்லை. ஸோ இந்த 3 என்ன டென்சஸ் அப்படின்ட்டு ஆன்சரை you give the answers in the comments column for these 3 sentences. So we will see the next batch of tenses after a short break. We will review the present tenses now with the help of this diagram. This diagram is nothing but timeline. This is past time, present time and future time. The line is timeline. So first one is present simple tense. We have stated that it talks about habits, general truth and repeated actions or routine actions. So one example sentence was, she walks to the school every day. Every day. In the past also, in the present also, future also. She walks to the school. She doesn't go by cycle. So, second one is present continuous tense. In the present time, it is happening continuously. So, adukku or example sentence she is walking to the school right now. You see her walking. It's happening right now. She is walking to the school right now. That's represented by the dotted line. And the third one is present perfect. Present perfect is actions completed at an unspecified time. Actions complete. The action was completed in the past, but the time is not specified. Unspecified time with relevance to the present. With relevance to the present. And we have given an example of this. She has gone out to play. She has gone out. Right now she has gone out. So time is not specified. And the fourth one is present perfect continuous tense. Continuous actions ongoing from the past to the present. From the past to the present. That she has been walking to the school for 30 minutes. This dotted line is continuous. So for 30 minutes she has been walking like this. So we shall review past tenses and future tenses when it comes. Now we will see past tenses. Kadanda kalam. The first of the past tenses is, or the fifth tense is, past simple. We can also say simple past. The past simple tense describes completed actions that occurred at a specific time in the past. This happened in the past at a specific time. And the action is complete. That full completed action. So finished action. கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நிகழ்ந்த முடிக்கப்பட்ட செயல்கள். ஸோ சப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் வெர்பு தான். ஸோ ஷீ வென்ட் டு ஸ்கூல் எஸ்டர்டே. நேற்று பள்ளிக்கு போனாள். நேற்று எங்கே போயிருந்தா பார்க்க முடியலையே வீட்டில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஷீ வென்ட் டு ஸ்கூல் எஸ்டர்டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தே விசிட்டட் பாரிஸ் லாஸ்ட் சம்மர்.
போன சம்மரில் கோடை காலத்தில் அவங்க வந்து பாரிஸுக்கு போனாங்க அவள் சென்றாள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட். ஸோ வி ஆஃபன் யூஸ் டைம் மார்க்கர்ஸ் லைக் எஸ்டர்டே, லாஸ்ட் வீக் ஆர் இன் த இயர் 2020 அப்படின்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். எஸ்டர்டே, லாஸ்ட் வீக் அப்படின்லாம் சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு டென்சஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ்னால் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது. ஸோ த பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் describes actions that were ongoing at a specific moment in the past. This is also past at a specific moment. It was ongoing, it was going on, it was continuously going on. அதுதான் பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ். கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த செயல்கள் அப்படின்ட்டு. ஃபார்ம் வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் ஆர் வேர் போடணும். ப்ரெசண்ட் கண்டினியூவஸ்க்கு ஆம், எஸ், ஆர் போட்டோம். பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ்க்கு வாஸ், வேர் ப்ளஸ் verb in ing ஃபார்ம் அப்படின்னு. ஸோ நவ் ஐ வில் கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ். ஷீ வாஸ் வாக்கிங் டு ஸ்கூல் அட் 8 AM. காலை 8 மணிக்கு பள்ளிக்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாள். காலையில் 8 மணிக்கு எங்கே இருந்தா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவள் காலையில் 8 மணிக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு நடந்து கொண்டு இருந்தாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஷி வாஸ் வாக்கிங் டு ஸ்கூல் அட் 8 AM அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next is, I was watching TV when the phone rang. Hey, I gave a call to you. Telephoned to you. You didn't pick up the call. அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு. No, I was watching the TV when the phone rang. So I didn't pick up the phone. I was watching TV when the phone rang. அப்படிங்கிறாங்க. So the tenses often used to set the scene in a story அப்படின்னு சொல்லலாம். Next one is past perfect. Perfect வந்தாலே அந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் ஹேஸ், ஹேவ் வரும். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் ஹேட் வரும். ஸோ யூ ரிமெம்பர் தட். ஸோ த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஆக்ஷன்ஸ் தட் வர் கம்ப்ளீட்டட் பிஃபோர் another action in the past. So this is to compare two actions. There were two actions in the past. One is earlier in point of time, another is later in point of time. ஸோ முதல்ல ஏற்கனவே ஒன்று நடந்துருச்சு, ஒன்று நடக்கிறதுக்கு முன்னாலே ஒன்று நடந்துருச்சு. பிஃபோர் சம்திங் ஹேப்பன், சம்திங் எல்ஸ் ஹேட் ஆல்ரெடி ஹேப்பன்ட். அதை சொல்கிறதுக்கு தான். ஸோ ஷீ ஹேட் ரீச் த ஸ்கூல் பிஃபோர் த ரெயின் ஸ்டார்டட். லக்கிலி ஃபார் ஹர், ஷீ ஹேட் ரீச் த ஸ்கூல் பிஃபோர் த ரெயின் ஸ்டார்டட். let us say rain started at 8:15 AM. But she had already reached at 8:10 AM. So she escaped from the rain. She had already reached the school before the rain started. மழை தொடங்குவதற்கு முன்பே அவள் பள்ளிக்கு வந்து விட்டாள். He had finished his work before the meeting began. Meeting began at 11 o'clock, but he had already finished his work by 10:45 or so. So கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பே அவர் தனது வேலையை முடித்து விட்டார். It emphasizes the order of the past events. There were two events. It emphasized the order. The one in earlier in point of time, அதுக்கு வந்து had யூஸ் பண்ணும். had போட்டு ஒரு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணணும். அந்த ஃபார்ம் பாருங்கள், சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அதுக்கு வந்து ஃபார் த ஆக்ஷன் which had happened earlier in point of time. அது வந்து லேட்டர் இன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். அதை விட ஏர்லியர் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் போட்டு உள்ள பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஸோ simple past tense, past perfect tense. Past perfect tense is earlier in point of time. Next one is past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense describes actions that were going on up until a specific point in the past. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் இந்த பாஸ்ட் இருக்குது, அது வரைக்கும் நடந்து கொண்டே இருந்த, அந்த எப்போதுமே கண்டினியூஸ் வரும்போதே கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன் நடந்து கொண்டே இருந்த அப்படின்னு சொல்லணும். கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தருணம் வரை நடந்து கொண்டிருந்த செயல். அதுக்கு வந்து ஃபார்ம் பாருங்கள், சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் verb ing அப்படின்னு போடணும். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். She had been walking to the school for 20 minutes when it started to rain. When it started to rain, she had been walking to the school for 20 minutes. She started at 8:40 AM. And now it is 9 o'clock. So now it started raining. So she has got wet in the rain, but she had been already walking to the school for 20 minutes. So she had been walking to the school
when the rain started. Rain started after she started to walk. While she was walking, it started to rain. So she had been walking to school for 20 minutes when the rain started, when it started to rain. அவள் 20 நிமிடங்களாக பள்ளிக்கு நடந்து கொண்டிருந்தாள். அப்போது மழை பெய்ய தொடங்கிவிட்டது. Next sentence is, I had been working on the project for hours before I took a break. I took a break. அதுக்கு முன்னால் பல மணி நேரமாக நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கு பிறகு I took a break. ஸோ ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருந்தேன். அதுக்கு அந்த had been working அப்படின்னு வரணும். ஸோ I had been working on this project for hours before I took a break. ஸோ இதுதான் past perfect continuous tense. It emphasizes the duration of the action before another past event. ஸோ 2 past event, அதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் ஒரு டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் இருக்குது, ஒரு நேரம் இருக்குது, கண்டினியூஸ் நேரம். அதுதான் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ 3 quiz sentences. You have to point out which is the correct tense for that. Where did you go yesterday? நேற்று எங்கே போனேன்? Next sentence is, I had finished my cooking before my children came back from school. Before my children came back from school, I had finished my cooking. Third sentence is, yesterday this time, I was traveling to Coimbatore. Yesterday this time, I was traveling to Coimbatore. You tell me what are the tenses in the quiz, tenses for the quiz sentences in the comments column. So we will see the next batch of tenses after a short break. Now we will see all the past tenses. First one is past simple. Past simple is actions completed at a specified time in the past. She went to school yesterday. Yesterday is a specified time in the past. She went to school yesterday. This into mark is yesterday. This is a past period. Next one is past continuous. Actions ongoing at a specified past moment. This is the specified past moment and action is going on. And the going on is represented by, the continuous action is represented by dotted line at 8 a.m. She was walking to the school at 8 a.m. Seventh one is past perfect. Past actions completed before another past event. So she had reached the school before the rain started. She had reached the school is earlier in point of time. Before the rain started later in point of time. She had, this is a past perfect tense, and she rain started. Rain started is a simple past tense. Simple past tense ku munnala ulla past tense past perfect tense. So she reached the school before the rain started. Next one is past perfect continuous tense. Actions ongoing up to a point before another past event. There are 2 past events. The action was ongoing before the another past event. So she had been walking to the school for 20 minutes when it started to rain. This is 20 minutes. The dotted line is 20 minutes. It started to rain. She started from the house to the school, and as she was walking, there was no rain, but after some time the rain started. That's what is represented by the into mark. We'll see the future tenses. The next tenses are future tenses. The first one of the future tenses is future simple or simple future. The future simple tense describes actions that will happen in the future. Futureனா எதிர்காலத்தில் ஒரு நடக்க போகிற செயலை பற்றி பேசுகிறது ஃபியூச்சர் சிம்பிள் டென்ஸு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு அந்த ஃபார்ம் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ப்ளஸ் பேஸ் வேர்ப் வரும். எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம். ஷீ வில் கோ டு ஸ்கூல் டுமாரோ. ஸோ டுடே she is sick but she is getting better now. She will go to school tomorrow. டுமாரோ போயிடுவா, ஸ்கூலுக்கு போயிடுவா. இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கா. ஸோ டுமாரோ she will go to school tomorrow. ஸோ they will travel to Japan next month. நெக்ஸ்ட் மந்த் அவங்க ஜப்பானுக்கு போவாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ we often use this tense for predictions or plans. பிளான் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்னால் ஒரு அனுமானிக்கிறது, அதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் இஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்.
The future continuous tense describes actions that will be ongoing at a specific time in the future. This also happens in the future. This will happen in the future. At a specific point of time, it will be ongoing. அந்த நேரத்தில் அது போய்கிட்டு இருக்கும். அது வந்து future continuous tense. So, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடரும் செயல். ஃபார்ம் வந்து subject plus will be plus verb ing. She will be going to school at 8 a.m. tomorrow. நாளைக்கு 8 மணிக்கு எங்கே இருப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறாங்க. She will be going to school at 8 a.m. tomorrow. Sir, school is at 8:15, but she will start from home at 7:45. So at 8 a.m. she will be going to school at 8 a.m. She will be going to school at 8 a.m. tomorrow. I will be working at this time tomorrow. So now it's Sunday 11 o'clock. நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறான்னு கேட்குறாங்க. 11 o'clock, Monday, naturally I will be working at this time tomorrow. அப்படி I will be working. I will be working. நாளைக்கு வேலை செய்து கொண்டு இருப்பேன். This tense emphasizes ongoing nature of the future actions. Future action வந்து ongoing-ஆக இருக்கும். Next two tenses, 11 and 12 are not all that important, but it's better you know what they are. 11th tense is future perfect tense. Future. The future perfect tense refers to actions that will be completed before a specific point of time in the future. ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இருக்குது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்குது. அந்த நேரத்தில் அந்த ஒர்க் will be completed. ஸோ will have been completed. ஸோ ஃபார்ம் வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் will have ப்ளஸ் past participle. And example sentences are, she will have reached the school by 9 a.m. ஸோ அவள் வந்து she will start from home at 8 o'clock, but 9 a.m. she will have reached the school by 9 a.m. நம்ம 9 மணிக்கு அவள் போய் ஸ்கூலில் போய் சேர்ந்துருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன். 9 மணிக்கு சேர்ந்துருப்பான்னு எதிர்காலத்தில் சொல்கிறீங்க. she will have reached the school by 9 a.m. அப்படின்ட்டு. they will have finished the project by the end of this week. என்னப்பா ப்ராஜெக்ட் போய்கிட்டே இருக்கே, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நான் இப்போ ப்ராஜெக்ட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. தே வில் ஹேவ் ஃபினிஷ்ட் த ப்ராஜெக்ட் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீக். இந்த வீக்கில் அவங்க முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வார இறுதிக்குள் திட்டத்தை முடித்து இருப்பார்கள். தே வில் ஹேவ் ஃபினிஷ்ட் த ப்ராஜெக்ட் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீக். Future perfect continuous tense. It's not so common, but anyway, let's see what it is. The future perfect continuous tense describes actions that will be ongoing up until a specific future time, emphasizing the duration. Futureல ஒரு specific time இருக்கு. அந்த டயத்தில் it will be ongoing for ஒரு டியூரேஷன் சொல்லலாம். ஃபார் 30 minutes, 40 minutes, ஃபார் 2 days அப்படின்னு டியூரேஷன். ஃப்யூச்சரில் ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் the work will be ongoing for some time. So duration is also important for this. Future perfect continuous tense. ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர்கால நேரம் வரை தொடரும் செயல்கள் காலத்தை வலியுறுத்துகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் will have been ப்ளஸ் verb ப்ளஸ் ing வரும். She will have been walking to school for 30 minutes by 9 a.m. ஸோ 30 minutes-ஆக அவன் நடந்துக்கிட்டு இருப்பா 9 மணியில். ஸோ 8:30 மணிக்கு புறப்படுறா. She starts from home at 8:30. School is at 9:15. It's a long walk. She is walking. Long walk. At 9 a.m. she will have been walking to school for 30 minutes. 8:30 to 9 o'clock 30 minutes. But அப்போ கூட she would not have reached the school. She will have been walking to school for 30 minutes அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So it's the concept is slightly, you have to imagine the concept to understand it. I will have been studying for 3 hours by the time you arrive. You are supposed to come at 12 o'clock or so. அது வர்றதுக்கு முன்னாலேயே 3 மணி நேரம் நான் படிச்சிருப்பேன். I will have been studying for 3 hours by the time you arrive அப்படின்ட்டு. நீ வருவதற்குள் நான் 3 மணி நேரமாக படித்து கொண்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
This tense highlights the ongoing nature leading up to a future point. அப்படின்னு போட்டிருக்கு. Now we will see the future tenses. First one is future simple. Actions that will happen in the future. That will happen in the future. She will go to school tomorrow. This is tomorrow. Future continuous. Actions ongoing at a specific future time. This is a specific future time. It's ongoing. That is represented by the dotted line. She will be going to school at 8 a.m. She will be going to school at 8 a.m. And then future perfect. Future perfect. When there is a perfect, whether it is present perfect, past perfect, or future perfect, there are always comparable two actions. So there are two actions here. So actions ongoing up to a point in future. Actions completed before a specific time. Actions completed before this is completed before a specific time. இந்த நேரம் வர்றதுக்கு முன்னாலே this is completed. She will have reached the school by 9 a.m. She will have reached the school here. 9 a.m. is here. 9 a.m. க்கு முன்னாலே she will have reached the school by 9 a.m. And the last one is future perfect continuous tense. Actions ongoing up to a point in future. This is up to a point in future. This is ongoing. Ongoing is in the future only. It started in the future. It is ongoing up to a point in future. This is represented by dotted line. She will have been walking to school for 30 minutes by 9 a.m. This is 9 a.m. She will have been walking to school for 30 minutes. This is 30 minutes. She would have started from home, walking to the school for 30 minutes by 9 a.m. 9 a.m. is here. So these are the 12 tenses. I think after explaining with the timeline diagrams, it will be much more clear to you. Please see the video once again, read the material given, and you will understand it faster and you will not forget. So I hope you have learnt a lot of things today, and 12 tenses, and it's a very, very, very important and useful topic, and I hope you found this lesson useful to you and you will be benefited by this lesson, and I hope I have made this lesson interesting to you. If you feel so, and if you like this lesson, please click the like button and share this video among your friends. And to watch similar useful educational videos, please click the subscribe button to subscribe to my channel. Thank you very much, and bye-bye.